By the Учитесь, mercy, by the mercy of the Vaishnavas, I can say something. Но по милости Вайшнава я могу сказать что-то. So we're reading from this book, page 97. Мы читаем из этой книги записки сражающегося Садхаки, страница 97. And it's called a subheading, Tests and Tribulations. Это называется преодолеть это проверки и различные аномалии или неприятности. This was 31st of May, 1997. Это случилось 31 мая 1997 года. Washington, USA. Это было в Вашингтоне, США. I am staying with His Holiness Bhakti Tirtha Swami at his Institute for Applied Science Technology in Washington. Я сейчас нахожусь с его святейшеством Бхакти Тиртха Свами в его институте применения духовных технологий в Вашингтоне. Sri Dharma and I arrived at 10 p.m. Шридам и я прибыли туда в 10 часов вечера. This meeting is being recorded. And Bhakti Tirtha Swami personally welcomed me. И Бхакти Тиртха Свами персонально пригласил меня. This morning, I gave a 2-hour Srimad Bhagavatam class. И этим утром я дал 2-часовой Шримад Бхагаватам класс, Which caused my health to break down. что послужило причиной поломки моего здоровья. By the end of the class, my eyes were tearing and I couldn't see properly. Под конец класса мои глаза слезились, и я не мог видеть правильно, хорошо. The artificial lighting affected me. Искусственное освещение повлияло на меня. And now I have a headache and extreme weakness. Like an American-based institution. И ИСККОН — это своего рода институт, базирующийся на американской земле. Now it seems the main influence within our ISKCON mission is now coming from India. Но сейчас мы можем видеть, что основное влияние в нашей миссии ИСККОН, оно исходит из Индии. But this is also natural because Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in Bengal. Но это также является естественным, так как Господь Чайтанья Махапрабху явился в Бенгалии. So there is a need actually to try to help and boost the mission in especially North America. И в этом есть величайшая необходимость, конечно, подтолкнуть и дать новую жизнь движению в Северной Америке. As I mentioned, this is where ISKCON started and flourished. Как я упомянул, этот
то место, где искон начался и процветал. So, continuing from my book, Продолжаем читать из моей книги. the main subject of sight and Что мы знали realization о том, что я говорил с about убежденностью о tests, верхах, because I'm personally going through severe потому что я лично прошел через without experiencing tests, you can't speak about them with realizations. через суровые тесты, и поэтому без опыта проверок мы не можем говорить о этих проверках с глубокой реализацией. So now there's a type of poem, and it's called Humility and Acceptance. Это типа такой поэмы, которая называется «Смирение и принятие». When my health breaks like this, there is a need for humble acquiescence. Когда мое здоровье ломается, как сейчас, нужно какое-то смиренное принятие. So acquiescence, in English, it means to consent or comply without protest. Это слово, оно обозначает на английском как согласие без какого-либо протеста. In other words, to tolerate. Другими словами, терпеть, терпением относиться. I have to accept my situation without trying to resist or protest. Я должен бы принять мою ситуацию без какого-либо протеста, либо сопротивления. I have to learn to comply and consent. Я должен был учиться соглашаться и принимать. To Krishna's plan without protest. План Кришны без какого-либо протеста. What use is there to protest or complain? В чем смысл и польза от этого протеста и жалоб? Or resist Krishna's plan? Или сопротивления плану Кришны? The situation is not going to change. Ситуация так или иначе не собирается меня. Rather, let me go with the flow. If I actually consider myself to be insignificant, каким-то незначительным, then I can graciously accept all reversals in my тогда бы я с life. благодарностью принял все трудности и случайности в моей жизни. In small daily reversals, В каких-то небольших каждодневных задержках и трудностях and major life-changing reversals, humility is the key. и также в каких-то больших меняющих жизнь, каких-то откатах смирение является ключом. It's the medium by which I can advance. Это тот посредник, через который я могу прогрессировать. Humility is like the oil in a machine. И смирение это подобно маслу в машине. It enables the machine to run smoothly.
то, что позволяет машине, механизму работать мягко. If there is no oil, then the machine heats up. Если нет масла, то тогда механизм, он ломается. Pressure and unnecessary friction are generated. Давление и без необходимости трения возникает. And it finally seizes up. И в конце концов это прекращает все. In our dealings with material nature, В наших отношениях с материальной энергией, if we are not humble, если мы не смиренны, then heat builds up in the form of anger and agitation. тогда жар растет в форме гнева и возбуждения. Agitation is a type of heat within the mind and consciousness. Возбуждение, возмущение – это тип жары, который возникает в уме и в сознании. Without humility in our dealings, Без какого-то смирения в наших отношениях the machine grinds to a halt. машина будет остановлена. So we know that this verse, Tranada Pisuni Chena, to be lower than the straw in the street, is very important. Итак, мы знаем этот текст, известный Тринада Писуничина, который является, то есть быть ниже травы на дороге, является очень важным. But due to the influence of the mode of ignorance and passion, false ego becomes our enemy. Но благодаря влиянию ложного эго и гун низших природы, страсти невежества, то это то, что становится нашими врагами. You know, false ego, it means I think I am the center. И ложное эго обозначает, что я есть центр. I'm the controller. Я тот, кто контролирую. Everything is based around me. Все закручено вокруг меня. And even in spiritual life, false ego can bother us. И даже в духовной жизни ложное эго может беспокоить нас, докучать. Even we may be initiated, still that sense of false ego can disturb us. И даже если мы инициированы, то это чувство ложного эго, оно может сильно беспокоить нас. So, pure chanting of Krishna's name can only come about when false ego is gone. И чистое повторение воспевания святого имени может прийти только тогда, когда ложное эго уйдет. Yeah, Bhaktivinoda Thakur explains there's two types of nam. И Бхактивинода Тхакур объясняет два типа святого имени. Or holy name. Или намас святого имени. Shudanam and then Ashudanam. Он говорит о Шуданаме и Ашуданаме. So Shudanam means the pure name. И Шуданама – это значит чистое имя. And Asuda means impure. И Ашуда значит нечистое. And then Ashudanam is also two categories. И Ашуданам, она также делится на две категории. Namaparad and Namabas. То есть намапарата и намабас. So Namaparad, it means offenses. И намапарадха обозначает оскорбление. And Namabas means we're trying to avoid the offenses. И намабас обозначает, мы пытаемся всячески обойти оскорбление. But there is still some abas, or faint trace of those offenses. Но так или иначе там присутствует абхас или такое легкое след этих оскорблений.
but we're trying to give them up. Ну, мы пытаемся как-то их оставить. Whereas Namaparad is, I'm not trying to give them up. Но нам аппаратха, это значит, нет попыток освободиться, оставить оскорбление. There's no, in Namaparad, there is no sense of guilt that I'm committing offenses. На нам аппаратхе нет чувства вины, что я совершаю оскорбление. But in Namabas, we don't want to commit offenses, but due to some bad habits, they're dwelling there in the consciousness. Но на намабхасе у нас нет желания совершать оскорбления, но благодаря бывшим плохим привычкам они еще проживают в нашем сознании. So even in Namabas, one can, chanting Namabas Mahamantra, one can actually go back to Godhead. И даже просто повторяя намабас, это очищающее святое имя, человек может отправиться назад домой к Богу. And the perfect example is Ajamil. И совершенный пример этому Аджамила. So I advise you to read Canto 6, Chapter 2. И я советую вам всем прочитать 6-ю песню, 2-ю главу. There's one very nice sloka, Canto 6, Chapter 2, Text 7. И там очень замечательная шлока в 6-й песне, 2-й главе, 7-я шлока. In English, I'll repeat it. На английском я повторю это. Ajamil has atoned for all the sinful activities in this lifetime. Аджамила искупил все свои злодеяния в этой жизни. Indeed, he has atoned for sinful activities in millions of lifetimes. Но на самом деле он искупил все грехи за миллионы жизней. Because in a helpless condition, he chanted the name of Narayan. Потому что в беспомощном положении он воспевал святое имя Нараяны. And although he did not chant purely, he chanted without offenses. И хотя он не повторял чисто, но он повторял все-таки без оскорблений. And he is now eligible to go back to Godhead. Поэтому он сейчас был достоин отправиться назад домой к Богу. So this can also sound quite confusing. И здесь как-то это изречение является каким-то приводящим в замешательство. Because the English is, although he did not chant purely, he chanted without offenses. И на английском это значит, что он не, хотя он не повторял чисто, но все равно он повторял без оскорблений. It's not an easy thing to understand. Это не такая простая вещь, чтобы понять. But when Ajamil chanted the name Narayan, Когда Джамила повторял святое имя Нараяны, which was Namabas, которое являлось намабасом, he didn't immediately, like within the next few moments, go back to Godhead. он не случилось так, что незамедлительно, то есть это через несколько моментов, когда он повторил это святое имя. Yeah, there's a process. За этим стоял процесс. So when he chanted Narayan Namabas, Когда он воспевал Нараяна имя в Намабхасе, Lord Narayan arranged sadhusanga, когда Господь Нараяна организовал ему саду-сангу, and he got the association of the Vishnu dudes. и он получил общение с вишнудудами. And in their association, he learned what to do and what not to do. И в их общении с ними он учил то, что нужно делать, и то, что не нужно делать. So, Bhajana Kriya, he started his practice of bhajan. И баджана крия, этот уровень обозначает, что он начал свой процесс баджана.
and he left his material wife, who was actually a prostitute, И он покинул свою материальную жену, которая на самом деле была проституткой. and he went to a suitable place, Hardwa, И он отправился в подходящее место, которое было Харидвар. and seriously practiced Vaidhi Bhakti. И там он очень серьезно практиковал процесс Вайди Сатана Бхакти. And very quickly he made more advancement И там он очень быстро совершил свое продвижение. to the level of nishta or steadiness. То есть он достиг уровня ништхи или стабильности. And then even higher, he went to ruchi, И затем он пошел выше к уровню ручи, which means great attraction for hearing and chanting the Lord's holy name. что обозначает величайшую привязанность к воспеванию и слушанию святого имени. And then he went to ashakti. И затем он достиг асакти, That means great attachment. что является величайшей привязанностью. And then parashakti or chit shakti or sudasattva manifested in his heart. И затем случилось, что парашакти, либо шуда саттва, она проявилась в его сердце. And this was right when he was about to die. И это как раз было в тот момент, когда он собрался умирать. And then the Vishnu dudes came back and they took him to Vaikuntha. И тогда Вишнудуты вернулись, и они забрали его на Вайкунтху. So this is a process. И это составляет весь процесс. So Ajamil chanted Namabhas, То есть Аджамила повторял Нама Бхас. but as I said, it wasn't that 5 or 10 minutes later he went back to the spiritual world. Это не значит, что через 5-10 минут он отправился уже в духовный мир. He had to follow that process. То есть он должен был следовать этому процессу. Just like you have a young son, he's 5 or 6 years old. Как, например, у вас есть молодой сын, которому 5-6 лет от роду. And you tell the boy, if you go to school, you'll become a high court magistrate. И вы можете сказать, что если ты отправишься в школу, то ты будешь судьей высшего разряда. So it's not that the boy goes to school on Monday, then on Tuesday he's a high court magistrate. Это не значит, что он в понедельник отправляется в школу, а во вторник он уже судья в высшем магистрате. First, he has to learn how to read and write. Первое, то, что он должен сделать, выучить, как писать и читать. And then do primary education. Потом он должен сделать начальное образование, закончить. And then secondary education. Затем вторичное, последующее образование. And then go to college or university. Затем отправиться в колледж, либо в университет. And he studies to become a lawyer. Потом, может быть, стать адвокатом. And then, at least in the West, you have to do what is called internship, and you have to study you have to work in a legal office for 2 years. И дальше то, что на Западе, например, это после получения диплома ты должен 2 года работать на практике в офисе, как минимум. And then further exams. И затем следующий экзамен. So this is how we should understand Ajamil going back to Godhead. И это то, как мы должны понять, как Аджамила прошел свой путь назад домой к Богу. And also Prabhupada, many times he says, you follow the process of Krishna consciousness and you can go back to Godhead in this lifetime. И также Прабхупада часто говорит, что если ты следуешь процессу сознания Кришны, то ты отправишься домой к Богу в этой жизни. But there is a process we have to follow. Но там есть процесс, которому мы должны следовать. So we should pray to chant the Lord's holy name purely.
И мы должны молиться Господу для того, чтобы повторять святое имя Господа чисто. When we're neophytes or beginners, to chant the holy name, sometimes it's difficult to even stay awake. И когда мы неофиты, начинающие, то воспевание святого имени даже сложно просто оставаться бодрствующими. Right? We fall asleep. Как мы, например, часто засыпаем во время. And then when chanting, often we may think of our past sinful activities. И воспевая, например, мы часто может нам приходить в голову наши прошлые греховные действия. So we have to practice. То есть мы должны практиковать. And gradually our chanting will become purer. И постепенно наше воспевание, оно станет чистым, чище. And then when we chant Krishna's holy name, we can think first of all of Gaur Lila. И тем временем, воспевая святое имя, мы должны думать, занимать себя мыслями о Гаур-лиле. How merciful Lord Chaitanya and Lord Nityananda are. Как милостивый Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда. And if we read Chaitanya Charitamrita, there are pastimes of Lord Chaitanya. Если мы будем читать Чайтанья Чаритамриту, там, где игры описаны Господа Чайтаньи, And when chanting Hare Krishna, we can think, let me see in my mind these pastimes. и мы можем молиться в это время о том, чтобы было даровано видение этих игр в своем уме. Let these pastimes cross the pathway of my eyes. Пусть эти игры, они пересекут путь моих глаз. There's one nice prayer from the Chaitanya Charitamrita. Это есть одна такая молитва прекрасная, которая описана в Чайтанья Чаритамрите. So this is Anchalila, chapter 18. Это Антилила, 18 глава. On a beautiful moonlit night, На прекрасной луне, ночью, ночной луне, Lord Chaitanya was walking on the beach in Jagannath Puri. в эту лунную прекрасную ночь Господь Чайтанья идет по пляжу в Джаганнатхапури. And due to intense feelings of separation for Krishna, И благодаря интенсивному чувству разлуки с Кришной, he mistook the sea for the river Jamuna. он ошибся, приняв океан за реку Ямуну. And he ran into the sea, he dived into the sea. И он бежит к этому морю, и он ныряет в это море. And he remained unconscious, floating in the sea the whole night. И он остается в бессознательном состоянии, плавая по этому морю целую ночь. Then his personal devotees found him in the morning. И его личные спутники, преданные, они находят его утром. May this pastime of Lord Chaitanya protect me. Пусть эта игра Господа Чайтаньи, она защитит меня. So you can try to think of pastimes like this. Ну и вы, соответственно, можете пытаться думать о таких играх, как это. According to Raghunath Das Goswami in Gauranga Stava Kalpa Vriksha, В соответствии с Рагунат Дас Госвами в его Гауранга Става Калпа Врикши, which is quoted in Ancha Lila from chapter 14 to chapter 20, которая цитируется в Антилиле в 14 главе, с 14 по 20 главы. Lord Chaitanya's movements were like that of a drunken elephant. Там написано, что движение Господа Чайтаньи подобно как His опьяненному body was слону. like a golden mountain. И его тело подобно золотой горе. His words were like waves of nectar. И его слова подобно волнам нектара.
And on seeing his face, one rejects the beauty of the moon. И видя его лицо, человек, он отвергнет красоту Луны. So you're chanting Krishna's name and you try to think of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Итак, повторяя святое имя, вы можете думать о Господе Чайтанье и о Господе Нитьянанде. And then you try to think that you are there on the beach in Jagannath Puri. И пытайтесь думать, что вы как раз находитесь в это время на пляже в Джаганнатхапури. And you're seeing the golden form of Sri Chaitanya И вы Mahaprabhu. видите эту золотую форму Шри Чайтаньи Махапрабху. But you're seeing from a distance. Но вы должны помнить, что вы видите это с расстояния. And you see him dive into the sea. И вы видите, как он погружается, ныряет в море. So you can read this in Chaitanya Charitamrita. И все вы можете читать это, об этом в читании Чаритамрите. Another nice verse, text number 4. И другой замечательный стих в тексте 4. From Gauranga Stava Kalpabriksha. Из этой Гауранги Става Калпаврикша. Sometimes when Sri Chaitanya Mahaprabhu was at the house of Kasi Misra, Иногда, находясь рядом с домом Каши Миши Чайтаньи Махапрабху, this is where he lived, in that place called Gambira. это там, где он жил, в этом месте, которое называется Гамбира, Due to strong feelings of separation from Lord Krishna. благодаря этим сильным чувствам разлуки с Господом Кришной, Lord Chaitanya's body became elongated. и тело Господа Чайтаньи, оно растянулось, стало длиннее. And his arms and legs become slackened. И его руки и ноги, они замедлились, они стали... And he rolled on the ground in great spiritual ecstasy. И он катался по земле в величайшем духовном экстазе. See, Lord Chaitanya is in the mood of Radharani. И мы можем видеть, что Господь Чайтанья, он в настроении Шримади Радхарани. Yeah, Radha Bhav Prabhu Sada Asvadan. Да, это значит. Asvadan means to taste. Асвадан значит вкус. So Lord Chaitanya, he wanted to push the mood of Radharani. И Господь Чайтанья, он хотел наслаждаться, вкушать это настроение Шримади Радхарани. Another nice verse from the same prayers. Другой замечательный стих из тех же молитв. While staying in the room Gambira, Lord Chaitanya would think of the residents of Vrindavan. И проживая, находясь в этой своей комнате в Гамбире, Господь Чайтанья думал о жителях Вриндавана. And he would become transcendently bewildered. И он становился трансцендентно, впадал в заблуждение. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu would rub his face and cheeks and nose against the И wall. Господь Чайтанья, он тер свои щеки, нос и лицо о стены. So Lord Chaitanya, human-like pastimes. И игры Господа Чайтаньи, они подобны человеческим. But every now and again, he would experience something which human beings cannot. И тем не менее, он переживал и получал опыт того, что обычные люди не могут. For example, his arms and legs retracted into his body like that of a tortoise. Например, его руки и ноги, они втягивались в туловище, подобно членам тела черепахи. Now, no human being can imitate that.
Ни одно человеческое живое существо не может имитировать это. So sometimes Lord Chaitanya would exhibit symptoms of spiritual ecstasy which are beyond logic and intelligence. И иногда Господь Читания, Он проявлял симптомы трансцендентного экстаза, которые были за пределами логики. So we read about some of the pastimes of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. И мы можем читать об этих играх Господа Читания, Господа Нитянанды From authorized sastra like Chaitanya Charitamrita by Srila Prabhupada, из авторитетной шастры, как Читания Чаритамриты, написанной Шрилой Прабхупадой. and then we memorize it Затем мы можем запоминать это. as smaranam, Смараном. and then when we're chanting Krishna's holy name, we try to think of such pastime. И затем, воспевая Святое Имя, мы можем думать об этой We try игре. to meditate on the emotions that Lord Chaitanya would feel and experience. Мы пытаемся медитировать, можем, на эти эмоции, которые испытывал Господь Читания в этих играх. And the interesting point is that these pastimes themselves are personalities. И интересный момент в том, что все эти игры, которые происходили, они также личности. So the personality of the pastime can manifest and appear in your heart. И эти личности, игры, они могут проявиться в нашем сердце. By the mercy of that pastime can appear. По милости этих игр, эти лилы могут явиться в нашем сердце. Maybe it won't appear fully, but even partially, it's very exciting. И, может быть, они не проявятся полностью, но хотя бы частично. Это, тем не менее, это очень желанно. It's very enlivening. Это очень оживляюще. So, thank you very much for tuning in. Всем спасибо за то, что настроились, присоединились. And shortly will be Lord Nrsingadev's appearance day. И уже в скорости у нас будет явление Господа Нарисинги. We can also pray to and try to see the pastimes of Lord Nrsingadev. Мы также можем молиться и попытаться увидеть эти игры Господа Нарисимхадева Or Sitaram. или Ситарам. Different devotees may be attracted towards different personalities of Godhead. Различные преданные могут быть привязаны к различным играм, личностям или личностям Бога. So at this point, I can ask if you have any questions, I can try to answer. Здесь я остановлюсь и спрошу, может быть, кто-то захочет задать какие-то. Харе Кришна, можно задать вопрос? Да. Махалила. Да, Да. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Большое спасибо за лекцию. Вопрос такой. Когда мы читаем или думаем об играх Господа Чайтаньи, вот о тех, которые вы сказали в Гамбире, где он трется лицом о стены, должны ли мы чувствовать острую боль в этот момент, острое сочувствие к его страданиям? Махалила pays her humble obeisances and he asking question that while we chanting, we have to, like you explained, we have to think about all these pastimes. Like, for example, when Lord Chaitanya rubbed his face against the wall, and should we think or should we be sympathetic or feel his pain, which he experienced at that point when he rubbed his face against the wall? We should become one with Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotions.
Мы должны попытаться почувствовать единство с Господом Чайтаньей эмоциями. So although from the material point of view, it sounds a little strange to rub your face against the wall, И с материальной точки зрения, может быть, это звучит несколько странно, тереть свое лицо о стену. and even blood was coming out. И даже случилось так, что кровь Lord выступила наружу. Chaitanya was feeling Adiruddha Mahabhav, the highest spiritual bliss. И в это время Господь Чайтанья испытывал Адируда Махабхаву, что значит высочайшее духовное блаженство. So if we can taste a drop of a drop of a drop of a drop of Lord Chaitanya's emotions, this will be very good for us. И если бы мы могли вкусить хотя бы каплю, капли этой эмоции Господа Чайтаньи, это было бы очень замечательно для нас. But none of Lord Chaitanya's emotions are material or mundane. Ни одно из эмоций Господа Чайтаньи не является материальным или мирским. Everything he experiences, prem vikar, transformation of love of God or prem. А все, что он испытывал, это называется према викара, это трансформация любви к Богу. Anything else? Что-то еще? Преданный? Angamatama Goswami, Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I'm hoping you could elaborate on or clarify some thoughts I had about Rath Yatra since it was Rath Yatra time. I was thinking about how in Goloka Vrindavan, in a sense, there isn't really a Rath Yatra externally because there aren't any demons, and then Krishna doesn't, the pastime where Krishna leaves because of the demons to fight the demons, and then that all leads to him being in separation from Vrindavan and going to, and then the pastime of Rath Yatra takes place in I think, Gokula Gaura, Vrindavan. you have to translate a little. Thank you. Да, вопрос в том, что когда мы участвовали в Радха-ятре, я думал о Галоке Вриндаване, что как там может быть происходить Радха-ятра, или, например, Кришна приходит, чтобы убить демонов, либо он отправляется из Вриндавана, покидает и чувствует разлуку с остальными. There's Lord Krishna's pastimes in Goloka Vrindavan. Игры Господа на Галоке Вриндаване. There are no demons. Там нету демонов. There's no Kamsa or Putana. Там нету ни Путана, ни Камса. But there's a conception, it's called Abhiman, a conception that maybe something will happen to Krishna. Но там может быть существовать такая концепция, идея, называется Абхиман, что что-то случится с Кришной. Then when Krishna appears with his pastimes in the material world, И когда Кришна является в своих играх здесь в материальном мире, those conceptions become real. те концепции, они приобретают реальные формы. And 5,000 years ago, there was a Putana and a Jatila and a Kamsa. И 5000 лет назад там реально были Путана, Джатила или Камса. Yeah, not an easy thing to understand. Может быть, это нелегкая вещь, чтобы понять, Because you can't understand with your intelligence. потому что мы не можем понять с помощью своего интеллекта эти вещи. And our intelligence is like the small frog in the well. И наш интеллект подобно маленькой лягушке в колодце. But when the pastimes are pleased with you, then they reveal themselves to you automatically. Но если эти игры, они как-то удовлетворены нашей деятельностью, то они могут явиться в нашем сознании естественно, автоматически. So this includes the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И это включает также эти игры Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.
And Prabhupada is also written in Chaitanya Charitamrita И Прабхупада также пишет в читании Чаритамрите, that this ISKCON mission is also part of the pastimes of Lord Chaitanya. что эта миссия Искона, она является также частью игр Господа Чайтаньи, Preaching all over the world. проповедь по всему миру. Anything else? Что-то еще? Кто-то хочет? Харе Кришна. Это Нанда Махарадж, да, с Павлограда. О, Гуру Махарадж, примите поклоны. Гуру Махарадж, у нас есть два кандидата на инициацию. Валера Романюк и Ваня Загорюйко. Вот хотел бы напомнить про. окей. Я сейчас скажу Махараджу, окей. This is Nanda Maharaj from Pavlograd. And he... Nanda Maharaj, Hare Krishna. Pavlograd. And he just reminded that they have two candidates for initiation. Does Nanda Maharaj want to take sannyas? Это что, Нанда Махарадж хочет принять саньясу? Нет, так я ж назвал его. Не, он he named two candidates. I can give Nanda Maharaj sannyas. Махарадж может дать Нанда Махараджа саньясу. We'll call him Nanda Maharaj. Мы назовем его Нанда Махарадж. Yeah, if you send me the letters of recommendation, Если вы пришлете мне рекомендательные письма, I just initiated last week Sita from Ukraine. вы помните, что мы инициировали недавно Ситу из Украины, Матаджи? No problem. Да. Нет проблем. Нет проблем. Так мы уже рекомендации написали, Гопал Гуру подписал, Гурантараш подписал, Виджаю отправили, мы Виджай уже вам сообщил там. They already signed up the recommendation letters, and Gopal Guru, he signed it, and they already sent it. By the way, I got them. Yeah, you send it to me or send it, then maybe next, when I do Zoom next time. Махарадж говорит, что я должен отправить их ему, и, может быть, в следующий раз, на следующий Zoom. I would like some information how old they are, how long they've been practicing, whether they're married and all that. И Махарадж хотел бы узнать информацию о них, о их биографии, там, сколько им лет, когда они женились, там, развелись, или там какое служение делали. Такую небольшую биографию. Очерк. Ну, я там, Виджаю я все написал, краткую биографию. Окей. Валера вообще там 5 лет практикует, старый преданный, 60 лет уже. One person, his name Valera, he practicing for 35 years, and he's like around 65 already, his age. Very good. Very good. Очень здорово. I see that Valera Махарадж может видеть это имя Валера. on the computer. Haribo. Да не, вот тут Yes. он возле меня. Very good. Харе Кришна. Его Валера- Гуру привел Ва- меня, а меня Валерий. Валера. Valerie, are you ready for sannyas? Валера, вы готовы на саньясу? У меня пока хотя бы инициацию принять, получить духовное имя. He at least wanted to get the first initiation. No, I make you sannyasi and then guru in Ukraine, Pavlograd. Махарадж хочет сделать вас саньяси и гуру в Украине, в Павлограде. We call you Pavlograd Guru. Мы назовем вас Павлоградский гуру. Да, это точно. Он сколько служений выполняет. Это никто в Павлограде сколько служений, как Валера, не выполняет. И он очень скромный, и до сих пор Валера потому.
I remember going to Pavlograd and doing program there. It was very nice. I liked that place. Махарадж помнит то время, когда он отправился в Павлоград, и он делал там программу. Он до сих пор это помнит, ему очень нравится. Yeah. Я присутствовал тоже на этой программе. Помню это все. By the way, that Valera, he was there on that program. Oh, very good, Valera. Haribol. Украинские вареники, помните, да? He made Now I'll some- think of a good name for you, Valera. Махарадж будет думать о хорошем имени для вас. Мгм. Any other questions or you want to ask anything? Какие-то еще вопросы преданные? Кто-то что-то хочет спросить? Можно Ваня спросить? заговорил. У меня есть вопрос такой вот. Padmini always asks questions. Админи, yes. Мои поклоны примите, Махарадж. My humble. Я чувствую такое, как достигла совершенства, слушая вас, Лилы Господа Чайтанья. Спасибо большое. Я хочу спросить вопрос такой по поводу Гаудия Матха. Насколько мы должны вот сотрудничать с Гаудия Матхом, насколько вообще возможно какие-то вместе делать проекты, и как это вообще Шрила Прабхупада видел, потому что сейчас есть такая тенденция объединения с Гаудия Матхом, ну и некоторые преданные, даже слышала, говорят, что возможно именно как это будет одна организация. Если ему Махарадж поделится. She asking about Gaudiya Math, that what is our dealings with Gaudiya Math, how we have to reciprocate with them, or we have to be on a distance. And she heard that some of the devotees saying that now there's a tendency to unite together, and maybe somebody saying that in the future we become one organization. Can you share thoughts on that, Maharaj? First thing is Padmini, that nice shawl, like blanket, she sent to me from Scotland. I was wearing it yesterday. Первое, Махарадж говорит, что передает вам благодарность за вашу шаль, да, или там что там было, из Шотландии, которую он вчера одевал. So we're being a member of ISKCON, we're obliged to follow ISKCON policy. И мы, будучи членами ИСКОН, мы обязаны следовать определенному формату политики ИСКОН. Now, sometimes ISKCON policy is wrong, and sometimes is right. Иногда политика ИСКОН неправа, иногда может права. But we have to follow it. Но, будучи членами, мы должны следовать. So it's interesting that even in the spiritual world, there are many groups. Интересно, что даже в духовном мире там есть различные группы. And they're all a little bit different. И там есть некоторые различия между. So you have what is called Yuktishvaris. И там так называемые Юдхешвари есть. Now, Radharani is Yuktishvari. Радарани является такой Юдхешвари. Then another one is Shamala Shakti is one, Bhadra and Chandravali. They're all a little bit different. Также есть там Шьямаласаки, Бадра и Чандравали. Все они имеют различия. They're all trying to please Krishna, И все они пытаются удовлетворить Кришну, but with different mood. но с разными настроениями. Like Chandravali is very submissive, right wing. И Чандравали очень покорна, она в правом крыле. But Radharani is more left wing. Но Радхарани больше относится к левому крылу. And Shamala Shakti and Bhadra are sort of in between. А Шьямала, Саки и Бадра, они находятся как-то посерединке между. Then each Yuktishvari has many groups under them. И все эти Юдхешвари, они имеют много групп, которых они контролируют. And those
are called ganas, G-A-N-A, smaller groups. И эти группы называются ганы, маленькие группы. So Lalita is in a gana or group below belonging to Radharani. И Лалита, она в меньшей группе, Лалита Гана, которая принадлежит Шримади Радхарани. And there are millions and millions of groups. И там есть миллионы и миллионы таких групп. So also in the material world, there are many Vaishnava groups. Ну и также в материальном мире очень много вайшнавских групп. And they may have slight differences. И они имеют какие-то небольшие различия между. And that's all right. И это в порядке, это нормально. Yeah. So our group is ISKCON. И наша группа – это искон группа. So we should follow the party principles or the principles of ISKCON. И мы должны следовать этому принципу, да, принципу нашей группы искон. In the future, these different groups will not merge. И в будущем эти все различные группы, они никогда не соединятся. They won't. Это не будет. But each of these different groups, we're talking about Gaudiya Math. Ну и все эти различные группы, мы сейчас говорим о Гаудия Матхе. And there's hundreds of Gaudiya Math. И сейчас буквально сотни разных матхов, Гаудия Матх. They preach slightly differently. И они проповедуют, ну, слегка, ну, как бы имеют различия между. Even in ISKCON, I go, ISKCON Ukraine, it's a little bit different to ISKCON Alachua. И в Искон даже есть эти различия. Если я отправляюсь в Искон Украина, это немножко разная ситуация с Искон Алачуа. Yeah. ISKCON Russia is also a little bit different to ISKCON Ukraine. И Искон Россия, он также отличен от Искон Украины. Some small differences. Какие-то маленькие, может быть, различия. So we should respect any Vaishnav group. И мы должны выражать почтение любой вайшнавской группе. But we should be faithful to Prabhupada's ISKCON. Но мы должны выражать свою преданность Искон Прабхупада. But we should bow down and offer our respect to any Vaishnav. Но мы должны кланяться и выражать почтение любому вайшнаву. Whether they're Ramanuja Sampradaya, Shri Пусть Sampradaya, это будет Шри Сампрадая или Рамануджа Сампрадая, Krishna Swami Sampradaya, Rudra Sampradaya, Вишну Свами, Рудра, Nimbakas, Барки. we should bow down koti 10 million times. Мы должны кланяться буквально коти-коти миллионы раз. So these various groups, ISKCON and Gaudiya Math, they're never going to, if you want to use the word, merge together. И эти все группы Искона и Гаудия Матха, они никогда вместе не сольются, если вы хотите использовать это слово. Слиться. Because although we read from the same Sastra, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Хотя мы читаем с одной и той же шастры, читаем Чаритамрита, Бхагаватам, there is something called party politics. и это там присутствует такая вещь, как политика вот этой команды, этой группы. You always get this thing called party politics. И мы должны всегда брать в расчет эту политику этой местной партии, организации. Because we're preaching in the material world. Так как мы проповедуем в материальном мире. But as I said, even in the spiritual world, there's so many different groups. И, как я сказал, даже в духовном мире присутствует огромное количество этих различных групп. And we also fit into one of those groups.
И в конце концов мы будем приняты в одну из этих групп, like cowhide boys. например, как мальчики-пастушки. Now, those cowhide boys were older than Krishna. И есть пастушки, которые старше Кришны, Like Bhadrasena, Balaram. Cowhide boys younger than Krishna. то есть есть пастушки, которые младше Кришны, Cowhide boys the same age as Krishna. также равные Кришне по возрасту пастушки. And that group is called confidential cowhide boys. И эта группа называется «Сокровенные пастушки», That's headed up by Sri Dharma. и которые управляются ведомые Шридамом. But then more intimate cowhide boys is a fourth group, and that's headed up by Subal. И более сокровенные, интимные такие друзья-пастушки, которые управляются ведомые пастушком Субал And Ujwala. и Уджвала. So, and then they also have groups within the groups. И также они имеют свои какие-то группы внутри каждой группы. But it's pure because all they want to do is please Krishna and Balaram. Но там чистые отношения, так как все, что они хотят, это просто удовлетворять Кришну и Балараму. And then Balaram has his cowhide boys Баларам, в свою очередь, имеет своих мальчиков-пастушков. and gopis. Вот это. And gopis. Balaram also has different gopis, И также он имеет гопи, свои гопи также Баларам. different groups. Различные группы. So in the material world, there'll always be this tendency for groups. И в материальном мире все время будут какие-то тенденции делиться на группы. But anyone who is a Vaishnava, we bow down to them. Но любой, кто является вайшнавом, мы выражаем ему почтение. Кланяемся. So, right? Это нормальный ответ? Thank you. That's it? Это все? Guru Maharaj, this is Shamananda Das here. Please accept my humble obeisance. I'll go to Srila Prabhupada. Do you have a few minutes for one question, Maharaj? Yeah. Thank you, Maharaj. Guru Maharaj, I was just wondering that when Lord Krishna appeared 5,000 years ago, he appeared as a son for Mother Yashoda and to Mother Devaki. And then Vasudeva brought Devaki Nandan to Vrindavan. And so I was wondering two questions. One, did that happen because Krishna in Vrindavan has no real desire for fighting, but when demons were coming or being allowed to come to Vrindavan, is that why the Lord appeared to two mothers? Prasinda? Вопрос был в том, что Кришна, когда явился 5000 лет назад, он явился в двух местах. У Деваки, Девакинандана Кришна, и у Яшоды. И почему он так сделал, почему он явился в двух местах, а потом Васудева перенес его во Вриндаван? Потому что Кришна хотел сражаться, так как во Вриндаване не было демонов, поэтому это произошло. Well, I'm not so well versed on the birth of Krishna. На самом деле я не так осведомлен о рождении Кришны. I can talk a bit more about his dancing when he was older in Rasa Leela. Я, может быть, больше бы вам рассказал о танцах, когда он был чуть старше, в Раса-лиле. But it's said that Krishna, Nanda Maharaj Krishna, never steps out of Vrindavan. Но говорится, что тот Кришна, вриндаванский Кришна Нанда Махараджа, он никогда не покидает Вриндаван. But he does expand himself. Но он может экспансировать себя.
And that's called Vasudev Krishna. Это то, что называется Васудев Кришна. And this is the one that went to Mathura. Это тот, кто отправился в Мадхуру. Although Mathura, of course, is in Vrindavan. Хотя Мадхура, она как бы технически входит во Вриндаван. So there's different sections. Там существуют разные секции. The best person to read would be Vishnu Chakravarti Thakur's commentary on the 10th canto. И лучшая личность, которая описывает это Вишна Чакраварти Такур в комментариях на 10-ю песню. It's very deep and it explains these points you're asking. И это очень глубокий комментарий, и он может вам объяснить вот этот момент, который вы спрашиваете. Thank you. Thank you, Shyam. Very much. I have a question regarding your discussion of the two types of nam. Is it possible for us, if we are below the level of bhav, to chant Shuddhanam? There may be many, we can accept many definitions of what is Shuddhanam. Вопрос был в том, что возможно ли нам ниже, те, кто находится ниже бавы, повторять Шуданаму. Now, the definition I'm about to give is given by Bhaktivinoda Thakur and Jayavadana. И есть много определений Шуданамы, и я сейчас дам то, которое Бхактивинода Тхакур и Джайавадана. When you chant the holy name and there are no offenses, Когда мы воспеваем Святое Имя без оскорблений, and you're beginning to realize your eternal relationship or your sthai bhav, и мы начинаем осознавать наши вечные взаимоотношения или стаи баву, that would be Shuddhanam. это называется Шуданам. When you're just beginning to realize it, Если вы в самом начале осознания этого, now that realization, it can't be kalpana, which means imagination. и эта реализация сознания не может быть калпана или воображение. It's got to be subhavaki, the real thing, natural. И это должно быть свабавики, либо настоящая вещь, естественная. So there may be other definitions of Shuddhanam, Может быть, также есть другие определения Шуданамы. but I like this one that Bhaktivinoda Thakur has given. Мне нравится вот это, которое данное Бхактивинодом Такуром. No offenses, Когда нет оскорблений, no desire for material enjoyment or philosophical speculation, нет желания к материальным наслаждениям либо философским спекуляциям, and some understanding, slight understanding of your relationship with Krishna. но есть такие легкие начала понимания наших взаимоотношений с Кришной. Would be Shuddhanam. Это называется Шуданам. And then that category of Shuddhanam goes up to 10th canto, chapter 31. И потом эта категория Шуданама, она поднимается до уровня 10-й песни 31 главы, Gopi Gita, что называется Гопи-гита. where the gopis are crying and calling out Krishna's name in separation for him. Где гопи плачут, и они взывают Кришне, повторяя его имя в разлуке. So that would be Adi Ruda Mahabhav, and that would be the highest stage of Shuddhanam. И это будет Адируда Махабава, либо высшая стадия, ступень Шуданам. So Shuddhanam is very wide, very wide. Шуданам – это очень широкое понятие. So thank you all. Thank you very much Спасибо всем. for the wonderful and enlivening, sweet discussion. We'd like to thank you for your time, and we pray for your ongoing health. Thank you. We'll do next weekend. Then, oh, by the way, I said something about Siddha Mahapurush
last Zoom. Remember? Кстати, я говорил что-то о Сиддха Махапурушах в последнем зуме, в прошлом. Rishabhanu? Yes, Guru Maharaj. I gave Kanishta Siddha Mahapurush, a Majjhim Siddha Mahapurush, Uttama Siddha Mahapurush. Махарадж говорил об этих трех Сиддха Махапурушах: Каништа, Мадхьяма и Уттама. Believe it or not, Siddha Mahapurush, but Kanishta, Majjhim, and Uttama. Верьте или нет, Сиддха Махапуруша, Got that? I think I wrote to you. мне кажется, я написал. Anyhow, I checked the reference. It's from Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Да, я проверил ссылку, это было из Бхакти Расамрита Синду Бинду. Not Bhakti Rasamrita Sindhu. Не из Бхакти Синду. Thank you, Guru Did Maharaj. you get that, Rishabhanu? I sent it to you. No, Guru Maharaj, I haven't received that as yet. Он еще не получил этого, хотя Махарадж. I guess it's you should in a few days. Okay. Thank you. So then, Gaurasunda, you send me about the two devotees, Valera, and information and what they're doing and everything. And then we'll do next week. Okay. All glories to the Vaishnavas, Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Vacha, Patitanam Bhavanebhya Vaishnavibhya Namo Namaha. Thank you, Guru Chotabada Maharaj. Bhakti Gana. Chotabada Bhakti Gana. Bhakti Gana. Shri Vandanam Shitra. Ko Premanandi Hari Hari Bo. Thank you, dear devotees, for joining us today. We look forward to seeing you at the next session. Спасибо всем преданным за участие. Мы с нетерпением ждем следующего митинга Сумма. Hare Krishna, and have a wonderful evening. Or if it's daytime, have a wonderful day. И вам всем приятного вечера и следующего хорошего. Rishabhanu, my secretary, is saying you acknowledged the receipt of that letter. It was a Voice message. Oh, it's Siddha Purush? I don't recall that. I'll have to check. Haribol. I will. Hare Krishna. The recording has stopped.